হাই ফ্রেন্ডস, সাবস্ক্রাইব টু অরিজিৎ অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল। শেয়ার করুন, লাইক করুন, কমেন্টস করুন, আর অতি অবশ্যই বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন সব কিছুর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য। সঙ্গে থাকুন, পাশে থাকুন, দেখতে থাকুন অরিজিৎ অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল। Hello, I'm Avishek Sinha. I'm the CEO for Signature by Khazana. We are basically a fine dine Indian restaurant. I'm here in Bangladesh for last 16 years in the hospitality industry. I've run brands like Khazana, Khazana Mithai, Curry Accent, Sweet Accent, Lotus Zitang, to name a few. Now, latest vintage is Signature by Khazana. It's a fine dine Indian restaurant. We have just started out. At a fine dine restaurant, we are trying to get the best of Indian cuisine in the land of Bangla, that is Bangladesh. আমরা এটাকে চেষ্টা করছি যে অথেন্টিক ইন্ডিয়ান টেস্টটাকে এখানে শোকেস করতে আমাদের এই সিগনেচার বাই খাজানা দিয়ে, যেটাতে আমরা একটা ফাইন ডাইনিং সেটআপে আমরা সুন্দর একটা অ্যাম্বিয়েন্সে উইথ ইন্ডিয়ান শেফস অ্যান্ড বিউটিফুল সার্ভিস অ্যান্ড আ বিউটিফুল অ্যাম্বিয়েন্স উই আর ট্রাইং টু শোকেস দ্য ইন্ডিয়ান কুজিন। The idea was to hospital সম্বন্ধে এটা ছিল খুবই big একটা idea ছিল, because ছোটবেলায় when I used to go and travel with my father to the five-star forest official trip or something like that, we'd like to have it and গিয়ে দেখতাম যে যারা ওইখানে কাজ করে ফাইভ-স্টার তাদের খুব আরাম আছে, তারা কোটটাই পরে বসে আছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফাইভ-স্টার রোজ খাচ্ছে। My dad used to work in coal mines, so ওনারা কয়লা খনিতে যেতে নিয়ে করতেন, কষ্ট করতে হতেন। This is the best job I can actually go in and we can actually have it এই রোজ ইন্ডিয়ান মানে ফাইভ স্টারে খাবো, ঘুরবো ফিরবো আর ভালো ড্রেস পরে ঘুরে বেড়াবো, which actually not a very true picture of it, but that actually inspired me. But once I get into my hospitality industry with my hotel management graduation and everything, then before that when you go for the industrial training, you get the actually true picture. But then it's something I think I have inbuilt kind of clear for having a conversation with people, serving people. So that kind of inspired me and told me I felt that I'm into something which I like doing. Speaking to people, knowing new people, getting into serving them and all. So I think this makes me happy. That's why I came into this industry. First of all, India and Bangladesh has been very friendly countries with each other for a long time. Basically, Signature by Khazana incept and it has been built so that we can bring in the quality Indian cuisine into this country. যেটা প্রপার অথেন্টিক টেস্ট যে আছে ইন্ডিয়ান ফুডে, সেটাকে আমরা আর কি এখানে শোকেস করতে চাইছি। তার জন্যই আমরা সিগনেচার বাই খাজানাকে আমরা এখানে বিল্ড আপ করেছি, যেখানে আমাদের অথেন্টিক ফুড দেওয়ার জন্য we have Indian masalas, Indian spices, even main chefs are from India basically to give the real authentic taste of India. We are planning to get chef from Lucknow to showcase the Awadhi cuisine, then we'll get a chef from Goa to do the coastal cuisine. So we won't have planned to showcase the true heritage of Indian cuisine
to the people of Dhaka in Bangladesh. बेसिकली हमारा जो यहाँ का खाना है, जो नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ये जो 4 पार्ट है इंडिया के, वो चारों को हमने इस मेन्यू में डाला है। तो यहाँ पे हर चीज़ का आपको जायका मिलेगा। और अगर हम भारतीय खाने के इतिहास को देखें और करी वर्ड को अगर हम लोग देखते हैं, तो करी वर्ड जो है ये दिस इज 5000 ईयर ओल्ड वर्ड। जब बाहर से जब बिजनेस में लोग आते थे, जब मोती खरीदने के लिए, उस समय लोग यहाँ पे मसाले भी साथ में लेके जाते थे। ये भारतीय खाने का इतिहास है। और हमारा जो ये भारतीय खाना है, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। कबाब्स मिलेंगे, ब्रेड मिलेंगे, बिरयानीज मिलेगी, तरह तरह का टेस्ट मिलेगा। और जहाँ तक मेरा है, तो मैं लास्ट 25 ईयर से इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में हूँ। Actually, we follow the HACCP, is a HACCP, Hazard Clearance Critical Control Point. We follow the system for the guest from deliver to the customer. So we follow all the hygienic rule. আমি বাংলাদেশে আছি লাস্ট 16 বছর ধরে। টু বি অনেস্ট, আই এম ভেরি ব্লেসড, কারণ বাংলাদেশের লোকরা খেতে পছন্দ করে, সেটাই আমার ব্যবসা। তো ইটস আ বিগ বিগ প্লাস ফর মি। অ্যান্ড বেস্ট পার্ট ইজ দ্যাট দিস ইজ দ্য, আই উইল সে, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এন্টারটেনমেন্ট ফর দ্য পিপল ইন ঢাকা আর বাংলাদেশ, কারণ তারা খেতে ভালোবাসে। হোয়াট আই হ্যাভ ডান ইজ দ্যাট, কি আমি তাদেরকে যেটা, তাদের জন্য যেটা আমি করেছি, হোয়াট আই হ্যাভ ডান ইজ গট দ্য বেস্ট অফ দ্য all the cuisines from different state of India, and we have showcased it. And a lot of Bangladeshi travel to India for different purposes, for tourism, for medical, and they get the taste, they know the taste of India. So when you are giving them, telling that it's an Indian cuisine, you should give them that authentic taste and authentic. যেমন কলকাতায় গিয়ে লোকেরা গিয়ে ওখানে রোলস খায়, কিংবা ওখানে কষা মাংস খায়, কিংবা সর্ষে ইলিশ খায়। আমি যে খাবারটা দিচ্ছি এখানে, ওই সেম টেস্টটা ওনাদের জন্য আমি এখানে এনে উইথ দ্য শেফ এক্সপার্টিজ আমরা সেটাকে এখানে প্রেজেন্ট করছি আর কি, সিগনেচার বাই খাজানাতে। তো দ্যাট ইজ হোয়াট উই আর ট্রাইং। কাল ডাল মাখানি শুড বি ডাল মাখানি হোয়াট দে টেস্ট ইন দ্যাট স্টেট অফ দিল্লি অর ইন বম্বে থেকে পাও ভাজি যদি খাচ্ছে, সেই জিনিসটাই কিন্তু আমরা এখানে করি। সো এনি পার্টিকুলার ডিশ আই উইল নট সে, we have chosen the menu meticulously to showcase all the state of India with the best of the cuisine from there and showcasing it in this place. For the hospital industry, I think the last century, the pandemic was the biggest blow. We have been the worst affected industry, I will say, in the world, not only Bangladesh, India, or Asia. What we have done is very, very badly affected. We got people lost jobs, the institutions have shut down, hotels, restaurants, everybody was affected like that. But now, after the pandemic is over, we have been recovering largely, and we are going back to what we are used to before pandemic. আপনি যখনই কোনো একটা নতুন ব্র্যান্ড শুরু করবেন, তখন আমাদেরকে দেখতে হয় সেই ব্র্যান্ডটাকে পরিচিত করাটা হচ্ছে বিশাল বড় একটা আমাদের জন্য আর কি। নাও উই হ্যাভ টু মেক দেম পিপল নো অ্যাবাউট ইউ, দ্যাটস দ্য মেইন থিং, দ্যাটস দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ। বাট নাও দ্য ট্রেডিশনাল যে নো হাউ থেকেও আমরা এখন যেটাকে চলে যাচ্ছি, উই হ্যাভ টু রিলাই অন দ্য সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড অল। সো দ্যাট ইজ দ্য মেইন সোর্স অফ letting people know about how we are. That's we are new place, new institution, new brand, and to get people know, I think nowadays the food bloggers, the social media, Instagram, Facebook, Twitter, they make a lot of difference to any brand. So we are actively trying to be there and let people know we exist, and please come and enjoy the food in our authentic Indian restaurant. Hospital industry is something which we know as a service industry. এখানে প্রথমত হচ্ছে যে আপনার বাসায় যেরকম কোনো সমস্যা হোক, once you are in the restaurant or where you are working in the hospital industry, you leave all your problems and just concentrate on how you want to serve the guest. And always it will be smiling, taking care of it, and it should come from your inside. It should be really
from the inside. Artificial হলে কিন্তু গেস্টরা বুঝে যায় আর কি, কাস্টমার বুঝে যায়। তো দ্যাট শুড কাম ফ্রম ইনসাইড টু দ্য পারপাস ইজ টু সার্ভ দ্য গেস্ট। তারা যাদেরকে আমরা যদি প্রপারলি সার্ভ করি, দ্যাট হ্যাজ টু ডু, ইউ হ্যাজ টু বি ইনবিল্ড সামথিং ইন ইয়োর সেলফ। ফার্স্ট ইউ ইনবিল্ড, দেয়ার শুড বি নো ইগো অ্যান্ড এভরিথিং, বিকজ অলওয়েজ রিমেম্বার guest is always right. That's the industry you are in. We are in service industry. এই জিনিসটা যদি মাথায় থাকবে যেন কোনো স্টুডেন্টের জন্য, that is the first and foremost thing, and if you can keep it throughout your career, I think you will reach the top of the peak. That's how I will tell it. I take my vision is getting this signature by Khazana. At least for the first 5 years, at least we have few branches in this country, Dhaka. Like amra Dhaka the branch ache, next amra nijedeke within a year or so we want to see ourselves in Coxbazar or a place like Dhanmondi. And at 10 years, if you say, the vision is to, at least with this brand, we make it so big that we can go international with it. It's the age of all the new startups and everything. In the food industry also, it's not a very there are a lot of entrepreneurs coming up with new ideas and everything. So who are doing a new entrepreneurship or a new entrepreneur in this particular business, you have to come up with something unique. There will be a lot of people doing the same thing, but honestly you have to figure out what is the uniqueness in your business out there, and then you have to come out. And it's not a shortcut. You have to be ready for a hard, long journey. But if you are consistent, honest, and if your idea is good, there will be people who will be helping you in your journey and definitely will achieve that success in your venture.